noticed that you used questioning a lot. Често задавате въпрос. I'm glad you noticed that because we've been working on that in our PLC. I've been thinking very carefully about the kinds of questions I wanted to ask my students. Много се радвам, че сте забелязали това, защото работим много усилено на това в плотата и аз изключително сериозно се опитвам много задълбочено се опитвам да преценя какъв вид въпроси да задавам. And as you know, I have an advanced certificate in economics, so there's a lot of information I want the students to know. Както знаете, аз имам много сериозни познания, университетски степени по икономика и имам неща, които бих искал да предам на учениците си. And it is obvious, Dr. Jones, that you have excellent command of the subject. Thank you. Изключително задълбочено владеете предмета. Благодаря. It's true. Така е. But, you know, and I appreciate you taking a risk with the asking of the questions. Оценявам факта, че вие поехте риск, че поемате риск да задавате въпроси. But I wonder what could be done differently to get the students to be more engaged. Какво би могло да се направи по по-различен начин, за да бъдат учениците по-ангажирани? So I thought about that in the kinds of questions I asked. Опитвал съм се да мисля за това и да подбера подходящи въпроси. And I was a little surprised how it didn't engage all the students. И малко ме изненада, че не успях да заинтригувам и привлека вниманието на всички ученици. In fact, I saw one student almost falling asleep. Всъщност забелязах, че един от тях почти беше заспал. I was really surprised about that. Но това много ме изненада. Normally he's a great student and has all the right answers. Обикновено е много добър, прилежен ученик и винаги дава правилни отговори. Was that the student that was drooling? Това човекът, на който му, ученикът, на който му течеше лигичка ли? Maybe he's not feeling very well. I understand. I was sick last week myself. Може би не се чувства добре, имал здравословен проблем. Аз самият прекарах нещо като грип миналата седмица. So let's go back to the questions Нека се върнем на въпросите, that you asked. които зададох. And I did not hear any of the students answering your Не questions. чух някой от учениците да отговаря на въпросите. What could you do? What could be done differently Какво би могло да направите so that the students could answer your по questions? по-различен начин, така че учениците да отговорят на вашите въпроси? So I was very surprised that they didn't answer the questions. Много се изненадах, че не отговориха на въпросите. And when they didn't, I thought I needed to cover a lot of material. So I kept giving answers and asking new questions, hoping those would engage the students. Right. Като видях, че не отговарят, реших, че трябва да покрия повече материал и давах отговорите, но задавах нови и нови въпроси, надявайки се, че поне един от тези въпроси ще успее да ги събуди и ще получи отговор. But that didn't seem to work either. Но и това не се получи. So thinking back about some of the readings that you have been doing in the PLC about student engagement, can you think of do any other strategies come to mind that can help you with engaging all of your students? Като се замислим за част от публикациите, които разглеждахме и обсъждахме в професионалната учебна група по ангажираността на учениците, мислите ли, че би могло да приложите и някои други стратегии, които да ви помогнат да повишите участието на учениците? So I was thinking about some of the articles that we've been reading, and there is one strategy which I thought I was using called wait time, where I'd ask a question and then I'd wait for a student's response. Мислех много за статиите, които чета, мислех да използвам нещо от тях. Има една стратегия, която мисля, че трябва да приложи. Една стратегия, която се нарича изчакване. Задава се въпрос и се изчаква ученикът до някои от учениците да отговорят. But to be honest, I was a little afraid every time I wait for a student's answer, I was afraid they'd be even less engaged. Но това означава да се изчаква всеки път големи интервали от време. И се опасявах, че всеки път, когато я прилагам, ще губа още от вниманието на учениците, защото просто трябва да спя пред си и да чакам. But I find that there's very hard to motivate these students. Ще намирам, че е изключително трудно да мотивирам тези ученици.
So you tried the wait time, Yes. and what I observed when I was in the room Опитвали сте времето за изчакване. is that Това, което аз забелязах, the wait time was very brief. е, че беше много кратко времето за изчакване. And I also heard you say Чух и също, that you are concerned that if you don't wait long enough, that if you че wait се too long, притеснявате, че ако изчакате you will прекалено lose the дълго, students. ще загубите съвсем вниманието на учениците. Have you ever done questions about readings that the students have done just before the class? Опитвали ли сте да задавате въпроси по някакъв материал, който сте възложили на учениците да прочетат за домашно? Or have you thought of giving them some really brief information and doing a text-based protocol? Мислили ли сте също да им представите някакъв кратък материал, кратка информация и да използвате протокол за работа с текст, с така представената информация? So that they can actually Така, be prepared for the questions that you're going to be asking. те ще са имали възможност да се подготвят за въпросите, които вие ще им зададете. It's interesting that you say this. When I learned about the 5-3-1 protocol, actually I thought that would be a very good protocol to do with my students, but I've not yet done that. Много интересно, че ми зададете този въпрос. Всъщност, когато научих за протокола 5-3-1, веднага си казах, че това ще е един много подходящ протокол за моите съученици, но още не съм изговорил. I actually thought that would be a very good protocol because the economics textbook is hard to understand. Всъщност мисля, че би бил отличен протокол, много адекватен за наша ситуация, защото учебникът по икономика е труден за разбиране. But I don't know how to introduce the protocol to the students. Но не зная как да представя и да запозная учениците с този протокол. You know, I think that is a great idea, and I wonder if Мисля, че тази идея е много добра. we can do two things. We can either Си мисля, ask че бихме могли две неща да направим. Elena, who went to the Teachers College program, Можем да помолим Елена, която участва в обучението за учители, to do a demonstration lesson in your room so you can see that. да направи във вашата класна стая с вашия клас един демонстрационен урок. Or I could come and do a demonstration lesson in your room so you can see that, because I went to the Bank Street program and I have lots of experience with protocols. Така че да може да видите вие как това се случва на практика. Би могло и аз да направя един показан урок във вашия клас, защото бях на обучението в Bank Street и имам много опит с работа с протоколи. Or third, you could watch it on a video, but it is going to be in English and I'm not so sure how helpful that will be to you. Може също така да гледате и клипчета, само че те са на английски и не знам дали ще ви бъдат от полза. What do you choose? So I think Кое бихте избрали? those are three good ideas, but I have another idea I'd like you to consider. Мисля, че това са три страхотни предложения, но аз имам друга идея, с която искам да запозная. Ever since Elena came back from Teachers College, I've heard a lot of conversations going on in her classroom, but I've not yet had an opportunity to see her work with her students. Откакто Елена се е върнала от университета, непрекъснато чувам за някакви нови неща, които стават в нейната класна стая, но не съм имал възможност лично да видя как работи с учениците. As you know, you've scheduled me to teach all these classes, but I would be grateful if you could free me up for a period or two so I can watch her work with her students. И програмата ни е много заета, имам твърде много часове на ден, обаче ще ви бъда много благодарен, ако намерите начин да ме освободите от някой час, за да мога да вляза в нейния и да видя как се справя с учениците. I would feel a little uncomfortable someone coming in and taking over my class because I think my students may think that I don't have the authority I want to have them. Малко ми е некомфортно да позволя някой друг да влезе в моята класна стая и да ми изнесе часа, който трябва да изнасям аз, защото мисля, че така ще ме да постави в очите на учениците, които мисля, че няма да. So I
I think that is a great idea. It is, something, what you're referring to is called intervisitation. Мисля, че идеята е много добра. Това, което вие предлагате да направите, се нарича посещение в частна колега. And what I would like to do is I'd like to set up a brief meeting with Elena, with you, Dr. Jones, and with myself to make the arrangement for that intervisitation to happen. Аз, доктор Джонс, ще организирам среща, на която да присъствате вие, Елена и аз, за да можем да решим как да протече на това ваше посещение. And also after the visit, I will need to set up a meeting for both you and Elena. You both need more time free for that, for you to discuss what you saw. След вашето посещение ще организирам среща между вас двамата, защото мисля, че ще ви е необходимо още малко време да обсъдите това, което сте наблюдавали в нейната класна среща. Though I will set up the introductory meeting by Friday. До петък ще съм насрочила първоначалната среща. The intervisitation and debrief will happen next week. Посещението в нейната класна стая и срещата за обсъждане на това посещение ще ги насроча за другата седмица. And then I'm going to come and see you the following week. Седмицата след това ще дойда. I know you will just be starting to use that 531 protocol. Ще дойда да наблюдавам пак ваш урок. Знам, че това ще бъде сигурно вашия първи опит с протокола 531 за ученици. But then we can meet again and we can again have a conversation like this about the support you need to get your students engaged. И след това можем отново да седнем заедно и да обсъдим каква друга подкрепа можем да ви окажем, за да бъдат по-ангажирани вашите ученици. Anything else? Нещо друго? Thank you very much. I want to thank you for listening to my idea and arranging it, because I think I can learn something about it. Много благодаря, че възприехте моята идея и че ще помогнете с организацията, защото чувствам, че има какво да науча. Now may I go back to class? Before you go, Мога ли Dr. да Jones, се върна в час? А преди да си тръгнете, доктор Джонс, we in this school, we are learning new ways of teaching students. We are taking това risks. училище се учим на нови педагогически похвати. Поемаме рискове. And I absolutely love that you brought your own idea to this meeting so that we can meet the needs of all of our И students. съм много доволна, че вие предложихте ваша идея в тази посока, за да можем по-добре да посрещаме всички потребности на нашите ученици. Thank you very much. Много благодаря.